հայկաղուտը, որ գիտե հիշել նաև անցյալը եւ այդ մարդկանց, որոնք օգտակար դարձած են հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդի պատմությունը այդքան ձայներով եւ ծիրանի կոդիներով լեցուն չեր, բոլորս գիտենք, որ այրոնոդ էր, քրդինքով էր եւ չարչարանքով լեցուն է մեր պատմությունը եւ լավ է, որ մենք այսօր իբրև առողջ ժողովուրդ նաեւ գիշենք անցյալի մեր պատմության մեջ ադասկաները, որ մեզի օգտակար եղան եւ այս հաջորդ եղանակեն յետքը շատ շուտով իրանցնենք դոկտոր Գարինե Բողոսյանի հետ Տաշնագարուի բացարիք դաղանտ ունեցող անձը, որ գոչված է արտիստիկ դիրեկտորը լալ այդ համերգին, որ բարեգործականը պիտի ներկայացնի դեկտեմբեր 3-ին 2011 թվականին այս կե մոտ մեկ ամիսի յետքը եւ մանրամասնությունները պիտի ստանանք դոկտոր Գարինե Բողոսյանեն. It's a great pleasure to be here, and just as my dear friend Natalie already said, it truly is a historic program this year. Every year it has been stellar. We always present incredible talent, but there are several concepts about this year's program specifically that completely separated. First of all, as we already said, we have performers joining us from the European part of AGBU artists, and we also have a wonderful young special guest, a young 13-year-old harpist joining us. We have, for example, first time we are presenting a two-piano group, two-piano duo, and it has never been done something of that magnitude. We also have a phenomenal string quartet that we have put together, who will be presenting a beautiful composition by Edvard Mirzoyan, one of our absolute living treasures, and it's actually fantastic that we have this because it is his 90th anniversary this year, and so we're presenting a selection from his beautiful string quartet, fourth and fifth variations from this work. We also, again, as you mentioned, the concept of inspiration of Norway and Norwegian themes, we have a special representation in the program by Edvard Grieg, who is the greatest Norwegian composer, and there will be works performed from his beautiful Per Gynt suite that is so beloved, and it's just one of those beautiful classical standards that everyone loves. We're going to actually bring the concert to a close with a phenomenal finale, and this finale is the great saber dance by Khachaturian, arranged for string quartet, saxophone, and piano. So it's again we have this idea of familiarity, things that really call us and just incredibly beloved compositions, and at the same time we have this new modern take on these standards. Just the fact that we have a phenomenal saxophonist that is joining us from Germany is already a groundbreaking idea. We've never had that either. So very excited about the program this year. Cannot wait. Garine, how did you respond to the fact that you were selected to be the artistic director of this program, and what was important for you to inject into the program? Well, first of all, I am phenomenally honored by the selection. Obviously, this is a tremendous honor to be a part of this historic concert annual event. And my approach immediately was to create a beautiful balance of presenting the greatest, most beloved works of Armenian culture, works that are symbolizing what our culture is all about, again starting with Khachaturian, as well as celebrating great living Armenian composers such as Mirzoyan as well as Harutyunyan. At the very same time, I wanted to create a beautiful balance where we are celebrating also Western classical works, as Armenia is just such a wonderful part of the Western world and part of Europe, and we want to celebrate that and celebrate that sense of family. So it just is a great balance of beloved works, modern works, works that everyone might recognize, and a few surprises that will excite the audience as well. Tell me more about the 13-year-old harpist.
She is one of those phenomenal wunderkinds. She is a wonder child, has been performing very, very actively. Just this summer presented herself in Canada with a great, in a conference. So she is, when I remember the first time I actually saw a video of her on YouTube performing, I was blown away. Where is she from? And she's in Jersey. She's in Jersey. She's right here. It's one of our very own. And I watched that video. I remember seeing on paper. What's her name? She is Ruf Boyadjan. Beautiful, beautiful young lady. What part of Jersey? She is in, I believe, in the northern part. I think North. Natalie will Okay, be very good. more Interesting. specific on that. And again, on a piece of paper, I saw Ruf Boyadjan, 13-year-old. I was like, okay, 13. Let's see. Let's see if it's actually as good as it is on the piece of paper. And I was blown away. I immediately, after watching the video, I wrote to her mom, Debbie, and I said, my goodness, we would be delighted to have this talented young woman perform. And she's going to be playing a piece by Pierné, Impromptu Caprice. It's an incredibly demanding piece. I've seen it performed by the greatest professionals, and she is just playing it like it's Does okay. the mom, Debbie, know that you're on the radio today? I hope so. And if she is listening to us and Debbie's daughter is available, I'd like her to call us. Great. That would be nice. That would be a nice surprise. Fantastic. You know, you speak about being blown away by talent. Let me just say, when I first saw you, Karine, at the Diocese of the Armenian Church, playing Khachaturian's composition, it blew me away. And since then, I was really following your performances and your appearances and your good news. And I'm very, very happy that you were able, with very, very hard work, to get your doctorate from Manhattan School of Music. And I know how difficult it is these days, especially with the poor economy, with everything around us not as bright as in the past, to get a position within the School of Manhattan and do what you really enjoy doing. Imagine getting paid for what you enjoy doing. Absolutely. Very few people do that. Let me ask you, are you going to be on stage that day? Yes, I am very thrilled that you mentioned Khachaturian's sonata, because I am very excited. I'm going to be presenting the third movement from that piano sonata. And I have been the greatest fan of this composition. It is so rarely performed, but it just is such a just life-affirming, positive, magical composition. And so I cannot wait to share that with our audiences that evening. Գիտես, Գարինե հայերեն լավ խոսիս, շատ լավ իմանում եմ, թե լավ խոսում ես հայերեն եւ լավ գարդայդվիս։ Որոշ նյութեր կան, որ հայերենով ավելի լավ է եւ ճիշտ է, որ գարդայդվինք եւ նյութերը մեկն է, այն է, որ այս բոլոր արվեստագետները վայելած են հայկական բարեգործական ընդհանուր միության օգնությունը, ասենք։ Եվ ահա այս օրերս այս երիտասարդ ուժերը գուքան փեմ գելան եւ գնիվիրեն իրենց տաղանդը հայկական բարեգործական ընդհանուր միության այս հայդակրին։ Ինչ են մտածումները դուք իբրև բարեգործականի աշակերտ ասենք, ինչ են մտածումները այս circle-ի մասին, թե եւ բարեգործականը գծանե այս հունդերը եւ հունդերը գծաղին եւ այս օրերս օգտակար գլան մեր քաղաքին։ Ինձ թվում է շատ գեղեցիկ մի միտք է դա, որովհետև մեր բոլորի երաժիշտների համար ամենամեծ ջերմ այսպիսի մի զգացմունքն է, երբ որ մենք վերադառնում ենք այդ ակունքին, ինչպես դուք ասացիք։ Եվ եթե կարելի է ուզում նշեմ անունները մեր կատարողների Եվ որտեղ են։ Եվ այո, ուրեմն պիանո դուոն Քրիստիան Էրզբլոփապազյան եւ Ուրսուլա ֆոն Լերբեր գեղեցիկ ամուսիններ են, որոնք մեր մոտ գալու են Ֆրանսիայից, այո, եւ Լարային Քարյակը, որի մասին ձեր ասում էի, Սիսի Փանտիկյան, Անի Բուկուջյան, ջութակարուհիներն են, Ալեքսանդր Նազարյան վիոլիստն է եւ Լիլիթ Քուրդյանը մեր թավ ջութակարուհին է, հրաշալի 4 երաժիշտներ, որ ես ասեմ ձեզ գնացի իրենց փորձերի մեկին, այնքան անհամբեր եմ ուզում լսել ինչպես է Միրզյանը հնչում եւ հրաշալի, պարզապես հրաշալի խումբ է, միահամուռ ձևով կատարում են այդ գործը եւ գիտեմ, որ մեր ունկնդիրները շատ հաջիկ ստանան եւ արդեն ասեցի մեր հրաշալի սաքսոֆոնիստի մասին Հայրապետ Արաքելյան,
որը ինչպես անգլերեն ասում են superstar, մեր այդ երեկոյի superstar-ն է, որովհետև ընդամենը 20 տարեկան մի տաղանդաշատ երաժիշտ է, որ նվագել է երևի ժամանակ չենք ունենա թվարկել ինչքան համերգներ եւ ինչ տարբեր տեղերում երկրներում հանդես եկել շատ տաղանդաշատ երաժիշտ է եւ մեծ հաճույք է մեր համար այս բոլոր տաղանդներն ունենալը եւ իհարկե ռուֆը արդեն ասացին Ես 3 համերգներու ներկա էի անցյալ 3-ները եւ այս տարի գուսամ ներկա քննվել եւ անգեղծորեն ասեմ երբ այդ սրահին ելած եմ Carnegie Hall Recital Hall-ին ելած եմ միշտ զգացած եմ նորոգված, ներշնչված եւ հբարդ եւ այսպիսի որակավոր աշխատանք ներկայացնել անհավատալի է եւ երբ ժամանակ հարց տված եմ արդյոք այս աշխատանքը գջամպորտե այլ քաղաքներ պիտի այդպես ծրագիր մգա կամ եղած է անցյալին Շատ հուսամ, որ դա ինձ թվում է շատ հրաշալի միտք է, ինձ թվում է այս մասիվ, այսպիսի մասշտաբով չեմ տեսել երբևիցե, բայց հրաշալի միտք է կարտահայտում եւ ես շատ հուսամ, որ ապագայում կգնա եւ ել ավելի տարբեր տեղեր կշարունակվի այսպիսի ծրագրեր AGBU բաժիններում։ Որտեղ երաժշտությամբ անգեղծորեն գսեմ լույս եւ հույս կդարածվի մեր ժողովրդին եւ գիտենք, որ Ամերիկա հայ քաղուտը որոշ տաղամասներ, որոշ շրջաններ ավելի դգար են եւ այդ դգար հոգիներուն սնունդ տալը, հույս տալը, լույս տալը իսկապես լավ գլա, այնպես որ հաջողություն քեզի գարին է։ Շատ